Right. Okay. Right. So today, grade 8 English medium science theory class. Right. Okay. Kan mulai ඉන්නවනේ ඇවිල්ලා. ඔබන් who are the new students today can use your raise hand option. All the new students can you use your raise hand option there. Everyone. Can you use your raise hand option today? අලුතෙන් ආපු අය අද කවුද ඉන්නේ? මම දැක්ක දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් දාලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය මට හේතුව දාන්න chat එකේ අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. ගුරු නිවසේ ක්ලාස් වෙනවා නම් වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඔන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකේ තේරුමක් නැහැ පුතේ. හරි. මම අපි ඒ අදාළ පහසුකම් හදා ගන්න ඕනේ. මොනවා හරි නැත්නම් ඒවා ගන්න ඕනේ. ඒක පාඩුවක් නෙමෙයි පුතේ. මොකද ඔයගලන්ට 11 වසරට යනකම් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. කැමරා නැත්නම් වෙබ්කෑම් ගන්න ඕනේ, මයික් නැත්නම් මයික් ගන්න ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එක ක්‍රම තියෙනවා පුතේ. Wi-Fi routers වලට වෙනම ඇන්ටනා හයි කරන්න පුළුවන්. හරි පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. සර්ච් කරන්න ඕනේ. YouTube එකේ ගහලා බලන්න. මේක how to increase the internet speed පොත ගන්න. all the things පුතේ මොනවා හරි එකට solution එකක් තියෙනවම තමයි. ඒ නිසා try කරන්න පුතේ online කරනවා නම් cam එකයි mic එකයි හොඳ stable internet connection එකයි අනිවාර්යයි. හරිද කොබන් අලුතෙන් ආපු අය ආදිත්‍ය තව කවුද ඉන්නේ? අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද? හරි okay. All the new students welcome to the science class. Right. එහෙනම් පුතේ කවුරු හරි කියන්නේ පැති කීයක්ද කියලා පුතේ දැනට අපි ලියලා තියෙන්නේ. CR පැති ගන්න. සක්කාල කියන්නේ පුතේ how many sides from the beginning from the first lesson. How do we start the lesson today? I am not well, Sahiru. Okay, you can turn off your cam and get well soon. Hari, Sahiru විතරයි හේතුව දාලා තියෙන්නේ. අනිත් හැමෝම on කරන්න බලන්න. Right. Oh. On කරගෙන බලන්න. This yearbook, I'm go 12 pages with exercise. 12 sides no පුතේ. Yes, sir. අත්තාව කියන්නේ පුතේ. කොහොම අයන්දි පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. නෙතුම්. 10, sir, 10. Okay. Minuli, Sahiru. Hey, පුතේ එතනට. දාඩිය. So with exercise, no? What? Yes, with exercise පුතේ කීයද? කවුරු කියමු තව ටිකක්. Okay, Situmia, new student. No, පුතේ. ආඩිය. You are a new student no පුතේ. Situmia. Yes. Okay, welcome to the science class, right? Okay. දෙන්නම low hand කරගන්න. හරිද? පැති කීයද පුතේ ගියේ 12ක්ද? ඔක්කොටම අක්කලා කියන්න වෙලා යනවා. Right, every new student better leave 12 sides පුතේ. Every new students leave 12 sides. පැති 12ක් ඉඳ තියාගන්න පුතේ. You need a CR book. පොඩි පොතක් මදි පුතේ. And don't use the paper class book. You need another separate CR book for the paper class. And here you need a CR book. දැන් CR පොතක් නැත්නම් පොඩි පොතක ලියන්න පුතේ. පැති 12ක් පිටු 6ක් ඉඳ තියාගන්න. අලුතෙන්ම ආපු අය. And you can make a LMS account and what? Then you can yes පුතේ. කැමරා මොනවාද? Right. Okay. Right. Right. Ban. එතකොට okay. Hari. Right. And what can I know the lesson? We are discussing the second lesson, no? And what's the last topic? In invertebrates are chart. What were they? Excuse me, sir. Yes. I joined the class now. What did you do? Nothing yet. Right. काम करे ना हमको मतलब जानती बने माहिती है कैसे थी we complete the chart no Naming the parts of we complete about the invertebrates no putte yes, sir. Yes, sir. and Vertebrates now.
I told you to what? exercise. I told you to draw the diagrams, no? Yes, sir. You also do. Yes. Right. But You do that name. මම අඳින්න කිව්වනේ ඒ ටික. නැද්ද? You do, sir, Yeah. One. and named it. Yeah. Okay. So we are discussing this chart. I think this one. No? And I told you to draw the diagrams, and here Pute, we complete last day we complete this chart, all the details, and here Pute, you have to draw the diagrams here, and annelids, you have to draw the earthworm, mollusk, you have to draw the what Pute, snail, arthropod, you have to draw the diagram of the cockroach, right? Okay. Right, බලන්නකෝ. බලන්නකෝ. Sir, I joined now. What did you do? ඉන්න පුතේ පොඩ්ඩක්. ඔව්වනේ. Right. Okay. බලන්න පුතේ. Right. Excuse me, sir. බලන්න පුතේ. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. I have joined now. What did you do? ඇයි පරක් වුණේ පුතේ? What's the reason? Can I not Sir, read? Network problem. Hari. Okay. I am not well. So homework. Yes, Pute, have to check. Dinu. I did the exercise of last lesson. You have to check Pute. ගිය සතියේ සර් කිව්වා first lesson එකේ ඔව් පුතේ. ඒක බලන්නත් ඕනේ. හරි. හැමෝම බලන්නකෝ. Okay. Right. බලන්න. Right පුතේ. Okay. එතකොට right. Now we are discussing about vertebrates. No, how to discuss about the vertebrates. Last day we discussed about the invertebrates. Right. We finished that part, and in the invertebrates chart, pute palanda. Here, invertebrate chart. You have to draw these diagrams. Pute diagram. This one. We drew the diagrams of these things. No, pute about the yeah, Nidarians, and at the bottom of the details of the annelids, you have to draw the diagram of එතන දාගන්න පුතේ ඇනලිස් ගාව යට අලුතෙන් ආපු අය චුට්ටක් ඉන්න පුතේ එදා කරපු chart එකේ මෙතන යට දාන්න පුතේ මෙතන යටින් annelids කියලා මේක යටින් දාන්න පුතේ figure එක අඳින්න කියලා 2.6 කමන්නේ පුතේ මයික් ඔන් වෙලා කාගේද right ඊට පස්සේ මෙතන 2.8 කියලා දාගන්නකො මෙතන යට මේ කාගේද මොල්ස් ගාව යට 2.8 එක අඳින්න එතන ලේසි අමාරු මොකද පුතේ ඔව් ඇඳලා පුතේ ඒ කියන්නේ මේ අපි ඩීටේල්ස් ටික ලිව්වා එදානේ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරානේ තව මෙතන මේකත් ඇඳද අපි උතනම දැන්දේ ඩිඩාරියන් මෙතන ඇඳේ ඒ වගේ මේ දෙකත් අඳින්න පුතේ එතන ස්පේස් එක එනවනේ ඊට පස්සේ ආත්‍රපෝඩා වෙනුවට අඳින්න දාන 2.10 දැන් වෙලා ගන්න එපා ඒ ලබන සතිය ඇඳලා එන්න මං ඉස්සෙදි කිව්වේ නැද්ද අඳින්න කියලා ඔය ටික නැද්ද කමන්නේ ලබන සතිය ඇඳන් එන්නකෝ හරිද හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ කමෙන්ට්
video on කරන්නකෝ. හරිය. right. ඔව් හැමෝම video on කරන්න පුතේ කවුරු leave වෙන්න එපා. දෙවුලි ගිහිල්ලා. right bye. right. බලන්න. තාම කට්ටිය join වෙනවා. දැන් අපි vertebrates එකත් බලන්න ඕනේ ඔය වගේ. right. all the new student පුතේ you have to leave 12 sites and start from here. right. by making an LMS account you can watch the all past recording. right. ඔක්කොම පුතේ ඊට පස්සේ මම revision class එකේ තායි මුලින් ඉඳන් කියලා දෙනවා. දැන් දැනුත් කියා දෙනවා. ආයි මේ class එකෙත් මුලින් ඉඳන් කියා දෙනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා අලුතෙන් ආපු අය. දැන් පාඩමක් ගිහිල්ලා කියලා. මේ පාඩමක් ඒකේ ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලෝ recordings බැලුවා කියන්නේ class එකේ හිටියා වගේම තමයි. හරිද පුතේ? okay පේන්නේ නැමු. ඔය වීඩියෝ on කරා මට හේතුව දැම්මද පුතේ off කරන් ඉන්න අය? ඔව් Give me a few minutes, sir. okay hurry up. දෙවුලි කරානේ. විදුල. right. okay now we are going to discuss about what the vertebrates, about the vertebrates, and we can classify them into 5 and we have to put a same chart. Turn the book other side, but it's better to take like this the page. Sir, I just now joined, sir, because of a personal reason. May I know what you all did? Yeah, I am doing now today, starting the class. Will I revise it and now in the note. Right. Now about to discuss, have to watch the recording because you have to complete the last chart. No need to leave any sites because I told you to draw some diagrams. Right. So now I am going to classify the vertebrates like this. Vertebrates can be classified into 5. Right here. අලුත් පිටුවක පුතේ chart එක දාන්න දැන් log වෙච්ච අයත්. ගිය සතිය කරපු chart එකේ පොඩි diagrams වගේක් අඳින්න කියලා මම කිව්වා. ඒක recording එකෙන් බලන්න. ඉඩ තියන්න ඕනේ නැහැ. පහකට බෙදන්නකො. There are 5 main groups න පුතේ. So මේ පුළුවන් තරම් ඈතට ගන්න පුතේ. පුළුවන් තරම් ඈතටම කියන්නේ මේක ලියන්න ඉඩ තියන්නත් ඕනේ. So here 1 2 3 4 5. And here this is the 4, not 4. In invertebrates there are only 4 groups, but here 5 groups for vertebrates. 5 groups for vertebrates. You can use the black color to write these details. Then you can fill the details about these organisms by using the blue pen. First write the topics with black like this. Right. සිතුමියා ලියුණාද පුතේ? ඉන්නවද? සිතුමියා ආවද ආයි? ආ පුතේ yes. Oh no. Right. ඉන්නවනේ. disconnect උනානේ. Right. Okay. Bye.
දැන් ඉන්නෝනේ ක්ලාස් ඉවර වෙනකල් හැමෝම ඉන්නේ. මොකද පුතේ මේ යන්නේ එන්නේ ආයි පාර. හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. හරිද? හරි ලියන Excuse ගමන් me. ඔව් පුතේ. I log out it from the phone Yes පුතේ. and Put the I put the join chart. from the laptop. Still put in the chart පුතේ. නිකුල් ලිව්වේ නැහැ. Put this chart. Right. So I log out it and came. Okay පුතේ. Just have to we have to still put in the chart. Name the topic. Okay, sir. Right. හරි පුතේ බලන්න කොහොමද රන්දුල ඉවරද පුතේ? දැම්මද? Right. Okay. බලන්න පුතේ එතකොට ඔයගලන්ගේ දැන් අපි ගානට අදත් පරක් වුණා පන්තියේ පටන් ගන්න. එකක් පුරදහනම හේතුව අද නම් මේ කට්ටිය ජොයින් වුණේ පරක්කු වෙලා. ඒ ඇයි ඒ කට්ටිය 3:00ට ක්ලාස් එක නම් ඩිවයිස් එක ඔන් කරන්නේ 3:00ට නැත්නම් 3:35ට 40ට තමයි කම්පියුටර් ඔන් කරලා ලෑස්ති වෙලා එන්නේ. එහෙම බෑ පුතේ. කලින් තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. ඒත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නම් ඒක කලින් එකේ ටක් ගාලා එන්න පුළුවන්. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් නම් මට කලින් දැනුවත් කරලා තියන්න සර් හැමදාම මම පරක්කු වෙනවා කියලා. එහෙම නැතුව ගොඩාක් අය ගෙදරනේ ඉන්නේ. ඔය වෙන වැඩ කර කර ඉඳලා 3:00ට තමයි ඔන්න ටක් ගාලා ඩිවයිස් එක ඔන් කරලා ෆෝන් එක ඔන් කරලා ලෑස්ති වෙලා එනකොට ටික දෙනෙක් කියමුකෝ 100ට 5ක් 6ක් ඉතුරු ඔක්කොමලා ඇවිල්ලා මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට ඩේටා බැලන්ස් නෑ අනම. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සැරින් සැරේට මොකද වෙන්නේ? I am join now. I am join now. I am join now. කීයක් තියන්න ඕනද? කීයක් තියන්න ඕනද? අහන්න ඕනේ. හැබැයි මොකද වෙන්නේ එතකොට? ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලෝ අවංකව බලන්න පුතේ. ඇත්තටම සාධාරණ හේතුවක් නම් කමක් නෑ. අසාධාරණ හේතුවක් නම් ඒක හොඳ නෑ. කවුද? අර වේලාසනින් ලෑස්ති වෙන්න. නේ මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. එතකොට හොඳ නෑ. හැමෝටම මේක ඕගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු අනිත් අයගේ පිටින් යනවනේ. නිසා ඒ දේ කරන්න එපා. ලබන සතියේ හැමෝම පුරුදු වෙන්න ඕන. අනිත් එක LMS එක වැඩ නැහැ කියලා දැන් තමයි දන්නේ ගොඩක් අය. ඒ මොන හරි රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් වෙලා නැහැ එහෙම. අද උදේ චෙක් කරන්න තිබ්බනේ. අද ගෙදරනේ ඉන්නේ. දාම් පාසල් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හරි අඩුම 3ටවත් LMS එකට ගියාම ගෝලයි කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔෆිස් එකට කතා කරලා හදා ගන්න තිබ්බා. ඇයි 3:00මාරටම බලන්නේ. නේද? හැම දෙයකම වේලාසනින් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඔයගන්ට අර ෆීස් ගෙවන්න කියන්නේත් මාසෙ මුල තරහටද? සල්ලි වලට ලෝභකමටද? නැහැ. මෙච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් WhatsApp එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ පුතේ. එතකොට LMS එක හරහාම එන්න ඕනේ. ඒක ඇක්ටිව් වෙන්නේ මාසෙ මුලම. ඒ මාසේ අන්තිමට පඩි හම්බ වෙනවා අම්මලාට ඒ ඔක්කොම පුතේ කලමනාකරණය කරන්න පුළුවන් දේවල්. මොකද අපිත් පොඩි කාලේ ওই කිව් කතා ටික ඔක්කොම අපිටත් තිබ්බා. හරිද? ඒ නිසා අර ගොඩ දෙනෙක් LMS එක ඒවා ඔක්කොම පුතේ ඉතින් ඒවා කලමනාකරණය කරන්න බැරි දේවල් නෙමෙයි. පුළුවන්. මාසේ මුල ගෙව්වත් අග ගෙව්වත් කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ ගෙවනවනේ ඕක. ලබන මාසයේ ගෙවනවා කලින් එක. දැන් මේ මාසේ ගෙවනවා ගිය මාසේ. එහෙම හරි ගෙවනවනේ. හැබැයි පුතේ සල්ලි ගෙවීම ගුරුවරුන්ටත් ඕගොල්ලන්ටත් අනිත් යාළුවන්ටත් කරදරයක් නැත්තේ 8 වෙනිදාට නෙමෙයි පුතේ මොකක්ද? ඒ පැය 24ක් යනවා ඇප්‍රූව් වෙන්න. එහෙනම් 6 වෙනිදා 5 වෙනිදාවත් ඒක ගෙවලා LMS එක ඇක්ටිව් කරගන්න එක තමයි කාටවත් කරදරයක් නැත්තේ. එහෙම නැතුවත් අපිට වෙලාවට මොකක් කරන්න බැරි වෙයිද පුතේ? පන්තිය පටන් අරගෙන කරන්න බැරි වෙයි. ඔය අඩුපාඩු ටික හදාගන්න පුතේ. මොකද්ද? උදේම බලන්න ඕනේ හැමදාම. ගුරු නිවසේ ක්ලාස් යනවා නම් LMS එකට ගිහිල්ලා go live කියන බටන් එක ඔබලත් බලන්න පුතේ. එබුවාම වැටෙනවා this meeting start at 3:30 යන වැඩ. ඊට පස්සේ ඒ වැඩ කරේ නැත්නම් ඔෆිස් එකට කෝල් කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වෙලාවෙම වැඩ කරේ නැත්නම් පුතේ 3:00ටම කලින් වැඩ කරා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගැහුවා group එකට දැම්මා technical issue කියලා. පස්සේ ඔෆිස් ක්ලාස් ඉවර වෙලා ඔෆිස් එකට කතා කරලා හදාගන්න. එතකොට මම දෙන්න. හරි එහෙම පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ 3:00ට තියෙන ක්ලාස් එකට 3යි කාලටවත් ඔන් කරලා ඩිවයිස් එක ඔන් කරලා මොකද නිකන් ඉන්නව නෑ. ඊ සතිය කරපුවා පාඩම් කර ඉන්න. ඕනනම් මීටින් එක ඔන් කරලා තියන්න. ඒකේ කැරක් තියේ loading කියලා. නැත්නම් host has to start the meeting කියලා. ගොඩක් අය එහෙම කරනවා මෙතන. හරි. එයා මොකද කරන්නේ 3යි කාලට ඒක ඔබලා පැත්තකින් තියලා ඊ සතියව කර කර බලන් ඉන්නවා. ක්ලාස් එක පටන් ගත්ත ගමන් වැටෙනවා ඔන්න ක්ලාස් එක පටන් ගත්තා. හරි. අන්න එහෙම ඉතින් පුරුදු වෙන්න පුතේ. හරි. පුළුවන් කරන්න ඕගොල්ලන්. right. දැන් අර issue දාපු කට්ටිය පොතේ ක්ලාස් ඉවර වෙච්ච ගමන් ඔෆිස් එකට කෝල් කරලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ. right. give me ගිහිල්ලා මම බලනවා පුතේ අද ක්ලාස් එකේ කවුද ඉන්නේ? ඉවර වෙනකල් ඉන්නේ කවුද? මගින් යන්නේ කවුද? එහෙම බෑ. ඉන්න ඕනේ ක්ලාස් එකේ ඉවර වෙනකම්ම සමහර අය ඉන්නවා අන්තිම විනාඩි 15 යනවා. ඇයි කම්මැලි? රෙකෝඩින් එකම බලනවා කියලා ඉන්නවා. බලන්නෙත් නෑ. යන්න බෑ කවුරුත් මට කියන්නේ නැතුව. right. හරිද පුතේ දැන් ආපු අය මම කිව්වා
මේ එදා කරපු chart එකේ යට මෙන්න මේ diagrams ටික අඳින්න කියලා. අර ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා ඇනලිස්ට් ඩයග්‍රෑම් එකක්. කවුද? earthworm. ඒක අඳින්න කිව්වා. මොලස්කා වලට තියෙනවා snail. ඒක අඳින්න කිව්වා. ආර්ථ්‍රොපොඩ් වල තියෙනවා cockroach. ඒක අඳින්න කිව්වා. දැන් අපි vertebrates ගැන කතා කරන්නේ. Okay. Right. Now today we have to know about the common features. Takalium. Pisces. මෙම් කෙලින් ලියාගෙන යන්නේ. Because most of the features are same here. The first line. Okay. Right. Pisces. What is Pisces? Putih. Pisces. No. Fish are belong to this group. Right. In Latin, it is called Pisces. Fish, the group of animals well adapted to live in water, belong to Pisces. Right. බලන්න පුතේ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා. Body shape. ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. බලමු. Yes. මෙහෙම ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. First point එක well adapted to live in water. එහා පැත්තට යන්න එපා. amphibian පැත්තට යන්න එපා. Well adapted to live in water. පොඩියට ලියන්න. Well adapted to live in water. කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ අනිත් එක. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න නැත්නම් chat එකේ දාලා තියෙන reason එක හැමදාම මේ හේතුව දාන්නත් බෑ. ඒක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. Right. Well adapted to live in water. Well adapted to live in water. Right. බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ කවුද මේගොල්ලෝ? amphibians ලා පොඩි කාලේ ඉගෙන තියෙනවා. දියගොඩ දෙකෙහිම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. but that is wrong පුතේ. දෙකේම ඉන්න බෑ එක වෙලාවෙ. ගෙම්බට වතුරේ ඉන්න පුළුවන්ද? පීනන්න පුළුවන්. වතුරේ ඇතුළට ගියොත් මැරෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Spend part of their life cycle in water and the other in terrestrial. ලියන්න පුතේ. Spend the part of their life cycle in water. ටර්ටලුත් එහෙම නේද? පුතේ ටර්ටලුත් එහෙම නේද ටීචර්? turtle එහෙම නෙමෙයි පුතේ. turtle උත් ගිලෙනවා තමයි. හැබැයි මෙයාගේ වෙනම කතාව because they are here we can they have two life මේ spans like with the first it is tadpole it convert into frog. So in tadpole live in water. අරයාගේ එහෙම නෙමෙයි පුතේ turtle ගේ වතුරේම තමයි ඉන්නේ but not aquatic. yes පුතේ. කියන්න පුතේ ලියවද? spend ඔය එහෙම එකක් තියෙනවා. අය බලමු. yes Sir, පුතේ. they tell that the frogs lay their not clear පුතේ. what? the frogs lay their eggs on the trees, right? Yeah, Leaves, that's right? correct. Yes, that's correct. Right, they spend part of their life cycle in water and the other part in land. And the other part in land. මොකද පටන් ගත්ත ගමන්. And the other part in land. And the other part in land. හරිද? හරි. මේ තිබෙන reptiles වල තමයි turtle එන්නේ පුතේ. tortoise එනවා, turtle එනවා. බලමුකෝ. මේගොල්ලන්ගේ පුතේ වතුරේ ඉන්නවා. But they are the organisms which adapted well to the terrestrial environment, right? But some of them are living aquatic. But they can't breathe in the water. ඒක උඩට ඇවිල්ලා හුස්ම ගන්න පුතේ. Right? Aquatic organism mean they can breathe inside the water පුතේ. But these are not. Swimming and living water is two different things පුතේ. පීනනවයි වතුරේ ජීවත් වෙනවයි කියන්නේ දෙකක්. හරි? වතුරේ ජීවත් වෙනවා නම් තමයි මොකක් කියන්නේද? aquatic කියන්නේ. පීනනකොට aquatic කියන්නේ නැහැ පුතේ. හරි? right. so මේගොල්ලන්ගේ ලියන්න පුතේ ඒ ඉස්සරහෙන් හැමෝම ලිව්වනේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මෙහෙම ලියාගෙන යන. මෙහෙම නෙමෙයි පුතේ. මේක ලිව්වා. මේක now actually we are discussing about what? Living environment of certain groups. Right? Now reptiles. ලියන්න පුතේ. Well adapted for the terrestrial environments. ලියමු සේමිල. Well adapted to terrestrial environment. Well adapted to terrestrial environment. Well adapted to terrestrial environment.
right ඊට පස්සේ තව කවුද ඉන්නේ පුතේ ආවේ දන්නවනේ ඉතින් මොකද වෙන්නේ ලියන්න පුතේ well adapted for flying හරිද සෙනුජ මග අරුණාද okay well adapted to flying well adapted for flying net me ඉඩ තියාගත්තද මට කියන්නත් බැරි වුණා ඔයා ඉඩ තියාගත්තද පුතේ ඈ මොකද කරන්නේ තියාගත්තා ඇහුවෙත් නෑනේ right කමන්නේ well adapted for flying right ඊට පස්සේ mammals ලා මොකද දාන්නේ පුතේ ඔබ mammal ඒ තමයි මේගොල්ලෝ ඉතින් පුතේ හැමතැනම ඉන්නවා but මේගොල්ලන්ට ඉතින් ලියන්න තියෙන්නේ ඔව් right එයාගේ ස්පෙෂල් දේ තමයි ඉතින් පුතේ අර environment එක ගැනම කියනවා නෙමෙයි actually we wrote about the special things putte not the environment specials of these organisms so in mammals we can write like this putte liyanne feed on mother's milk oh ඒක තමයි අරගලන් විශේෂත්වය තමයි මේක. ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි මේකේ අපි ඔක්කොම terrestrial පුතේ living terrestrial ඒක ලියන්න පුළුවන් ඕන. ඕන living terrestrial කියලා ලියන්න. මොකද්ද පුතේ? ඒකලෙන් ෆීල්ඩ් එක මොකද්ද? මේම ඇත්තටම අපි මේකේ ලිව්වේ පුතේ environment ම තමයි තිබ්බේ. හැබැයි we wrote about the speciality of their group. So first group is adapted to water. අපිට බෑනේ මාළු වගේ ඉන්නේ. දැන් මේ වගේ ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය තමයි මොකද්ද ලියන්නේ? මේක ලියමු. Feed on mother's milk. ඒතර mammals ලගේ environment එක ගන්නෙ මොකද්ද පුතේ? Three types no. So we can write the environments also. Right? But aquatic, terrestrial and air. ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඕන එක ලියන්න තිබ්බනේ. දැන් ලියලා ඉවරයි. right. කමන්නේ. අර මේ උඩින්ම දීලා තියෙන පුතේ ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය උඩින්ම දීලා තියෙන්නේ ඔය හැම සෙන්ටෙන්ස් එකම ඇයි ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ ගෲප් එක හඳුනා ගන්න තියෙන විශේෂ ලක්ෂණේ. වතුරේ නම් මාළු. අහසේ නම් කුරුල්ලෝ. අන්නේ කිරි බොනවා නම් ක්ෂීරපායි. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි උඩින්ම ලිව්වේ ඒකයි. නැත්නම් mammals වලට මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ? live in where? Terrestrial, aquatic, air. Who are the aquatic mammals? Where? Shark, Animals who live in water. dolphin. Yes. Then who live in air පුතේ? Who can fly? The mammals. Bat. ඔව් ඉන්නවා ඇති bat තමයි popular. Right? Batman නෙමෙයි. Bat. කිවිද? කිවි bird කෙනෙක්. Right. bird නේ. Right. on දැන් පුතේ fish case එකට ආයෙමු. Fish case. Actually we wrote about the main thing about the group, not the living environment. Main thing. Right? Okay. But the birds also can live in terrestrial, no? But we wrote what? They are well adapted to fly. So that is not about the environment පුතේනේ. ඒගොල්ලෝ පියාඹන්න හොඳින් අනුවර්තනය වෙලා. ඇයි ඇවිදින්න බැයිද කුරුල්ලොන්ට? පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ලිව්වේ මොකද්ද? ගෲප් එකේ තියෙන විශේෂම ලක්ෂණ. හරිනේ? Yes. shark fish case පුතේ. හොයි shark කියලා කිව්වනේ. shark fish case. Right. හැබැයි කවුද? whale and dolphin is mammal. Right. So they are blooded. Yes. Okay. අපි ලියමු පුතේ ඊට පස්සේ ලියන්න මෙහෙම. Now we are going to write next point. අමින පුතේ අපි ලියමු. Yeah. Body is නැත්නම් අපි තව එකක් ලියන්න පුතේ මෙහෙම අපි නැත්තම් ඔක්කොමලාගේ ඔමින්න තියෙන එකක් ගත්තොත් ස්කින් එක ගැන කියලා තියෙනවානේ. right. ස්කින් එක ගැන ලියලා ඉමු. අපේ තියෙන bodies skin has sweat glands, right? Then about we can write about the skin පුතේ then. අපි relatively පාඩම් කරාම ලේසි පුතේ. සාපේක්ෂව පාඩම් කරාම ලියමු පුතේ.
fish case එක ලියන්න. Yes. Body is covered with scales. 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 Okay, Sanu Vijay. Yes, sir. Okay, no? Sir, Yes. and write this under the diagram. Under diagram mean today? Yeah. Now we are writing the second point of this case today. Second point of this. Okay. හරිද පුතේ? Right. පුතා ලියලා ඔක්කොම ටික එක මේ එක පැත්තටම සරියන් ඒ කියන්නේ සර් එක රූල ඔව් ඒ කියන්නේ එක සර් එක පොයින්ට් එකක්. අර එකම විදිහට ලියන්නේ සර් රූලෙම ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම දැන් ස්කින් එක ගැන හැමෝගෙම ලියනවා. මෙහෙම. ඒක එකම රූලක් ගන්න. මේ ලක්ෂණ ටික ඔක්කොම එකිනෙකට අනුරූපයි. මුලින්ම ලියුව ස්පෙෂල් thing. Special thing of this group ඒක ලිව්වා. දැන් ලියන්නේ මොකද්ද? එක කෙලින් ගන්න. එකක හයි රූල් දෙකක් ගිහිල්ලා නම් ඔක්කොමගේ රූල් දෙකක් අරින්න. ඇරලා එක කෙලින් තියන්න. ඒක ලේසි බලන්න. හරි? Now covers with scales. ඉරක් ගැහුවත් කමන්නේ. Covered with scales. පොරපොතු තියෙනවා. දැකලා ඇති මාළුන්ගේ. ඇල්ලුවාම අහු වෙනවා මෙහෙම. මාළු උයන්න ගෙන කොහොම කපලා අයින් කරන්නේ පුතේ? පොරපොතු. එතකොට ඇම්ෆිබියන්ස් ලා නෙමෙයි පුතේ මේ ඔය. ඇම්ෆිබියන්ස් ලාගේ මොනවද තියෙන්නේ? බලන්න ස්කින් එක ලියන්න. Skin is thin, moist and glandular. Skin is moist. Skin is thin, moist and glandular. Skin is moist. Skin is thin, moist and glandular. Thin, ගොඩක් හීනි. මහත නෑ යාගේ skin එක පුතේ. Then moist. තෙතමනේ සහිතයි. Reason is what? Because that is glandular. It has glands secreting liquids like our sweat glands. අපේ දාඩිය දාන්නේ පුතේ. එයාගේ දාඩිය නෙමෙයි. එයාගේ නිකන් තෙත ගතියක් තියෙනවා. නේ? ඊටව ගමන් ගෙම්බෙක්ව අල්ලලා බලන්න. ඇත්තද කියලා. එහෙම අල්ලලා බලන්න පුතේ. ඔම චුරුස් ගාලා යනවා. දැස්සන. ගොඩාක්ම නෙමෙයි. යාගේ තෙත ගතියක් තියෙනවා. හරිද? අල්ලලා බලන්න ගෙම්බෙක්. ගෙම්බෙට කිස් එකක් දුන්නොත් කුමාරයෙක් වෙනවා. එහෙම Princess කෙනෙක් වෙනවා. අර කතාවල තියෙනවනේ පුතේ සමහර ඒවා. එහෙම ඉන්නේ හරිද? ඔව්. හරි. එතකොට සුරංගනා කතාවල තියෙන පුතේ. ඕකේ. තව එකක් කියන පුතේ එකටම no scales කියලා දාන්න. no scales. ඒකටම ලියන්න. no scales. no scales. Okay, Ramika. No scales. Right. Then පුතේ reptiles ලගේ scales හොඳටම තියෙනවා. ලියන්න පුතේ. A dry skin with scales. A dry skin with scales. කියනෝද ලියමු පුතේ. A dry skin with scales. ලියන්නේ නැද්ද? ලියමු. A dry skin with scales. And write onto that no glands. No glands. A dry skin with scales. And write onto that no glands. Opposite of the amphibians. Okay. What about the amphibians? Wet skin with glands, no scales. But here, dry skin with scales, no gland. පොඩි වෙනසක් තියෙන දෙකේ අනිත් පැත්ත හැදලා තියෙනවා. අන්නේ පාඩම් කරන සංසන්දනාත්මක. Okay. සවෙන්යා, හරිනේ පුතේ? Okay no? Right. Right. ආයි කරන්න. තනියම. ලියමු. ආවේස් ලියන්න පුතේ. පක්ෂීන් covered with feathers. Covered with feathers. ඒගොල්ලන්ගේ හැමේ තියෙන පිහාටු. Can you tell the features of reptilia again, sir? Okay පුතේ. මේක ලියන්න පුතේ covered with feathers. Covered with feathers. හරිද? reptiliaගේ ආය පුතේ මේක. A dry skin with scales, no glands. A dry skin with scales, no glands. Reptilia. A dry skin with scales, no glands. In our base, covered with
feathers. Then what about us? Us mean mammalians. Liana pute. Skin has sweat glands, sebaceous glands, and hair. මං කියන්න. Skin has sweat glands, sebaceous glands, and hair. හරිද? මොනවද පුතේ skin has sweat glands කියන්නේ? The glands which secrete the sweat. Then sebaceous mean which secretes sebum. ඒ මොනවද? Signal problem, can you please let me පුතේ okay. ඔන්නලිත් ආවේ දැන්ද පුතේ? ජෙනාරත් දැන්ද ආවේ? ඔන්නලිත් disconnect වෙලා ආවේ නේ. Now පුතේ actually we have put in a chart පුතේ. දැන් භාගයක් දාලා ඉවරයි හැබැයි. ඒතර දැන් join වෙච්ච අය චුට්ට වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. ඊළඟ chart එක පටන් ගන්න එක. නැත්නම් කොච්චර ඉඩයයිද දන්නේ නැහැ නේ පුතේ. ඒ නිසා මේ chart එක ඉවර වෙනකල් හොඳට අහගෙන ඉන්න. ලියන්න නැතුව. දැන් join වෙච්ච අය ඊට පස්සේ recording එක බලන්න. තාම එක පැත්තයි ලියන්නේ අපි. ගිය සතිය කරපු එකේ පොඩි කැලලක් කිව්වා තාම එක පිටුවක මේක දාන ගමන් ඉන්නේ. Right. So pute sebaceous means sebus, like that oily nature on our skin pute. That is not sweat. Sweat is like water. But තෙල් ගතියක් තියෙන්නේ පුතේ. අන්නේ තෙල් ගතිය එන්නේ ඒක ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් නෙමෙයි ටිකක්. නාන්න ඕනේ. නාලත් පුතේ යන්නේ මොකද්ද? අර හැමතිස්සෙම එම සබන් ගාලා හොදන්න හොඳ නෑ. ඇයි? ඇඟේ තෙල් ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක්ම නෙමෙයි. වැඩි වුණොත් නානවා. නාලා නැත්තම් මුණ හොදනවා ඒවා කරනවා. මම ඇල්ලුවම තෙල් ගතියක් තියෙන පුතේ. That is known as sebus. That is secreted by sebaceous gland. ඒක තියෙන්න ඕනේ. Right. දැන් අපි බලමු පුතේ Excuse me, sir. ඔය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැම වේලෙන්නේ නැතුව හැම මැරෙන්නේ නැතුව තියෙන එක තියෙනවා. right දැන් අපි බලමු පුතේ හුස්ම ගන්නෙ මොකෙන්ද කියලා. ලියන්න පුතේ මාළුත් ලියන්න this case respiration through gills. Respiration through Excuse gills. me, sir. Yes පුතේ. I log out it. At last, I wrote feeds on mother's milk at mammals. Okay පුතේ we wrote another point. So you have to leave same size. අපි තව එකක් ලිව්ව පුතේ තව ලක්ෂණයක්. ඒ size කලින් එකේ size එකම තියලා ඊළඟ එක ලියාගෙන යන ගමන් පුතේ. Now third feature how they respirate. So right under the this case පුතේ දැන් join වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ටිකක් වෙලා ඉන්න පුතේ. අර මගින් join වෙච්ච කට්ටිය එක පයිලියක් ලියලා ඉවරයි. දෙවෙනි එකක් ලිව්වා. දැන් තුන්වෙනි එක ලියාගෙන යන්න. ගොඩාක් ආවේ නැහැ ඉතින්. බලමු. rule දෙකක් වගේ තියාගන්න disconnect වෙච්ච අය. කියන පුතේ respiration through gills. කරමල් කියලා කියන්නේ පුතේ. කරමල් වලින් තමයි මෙයා කරන්නේ. හරිද මිනුලි? Respiration through gills. Right? ඔව්. gills වලින්ම තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ. කටුනුත් තමයි එහෙම කටින් අරන් යන්නේ. හරි. බලන්න. ඊට පස්සේ amphibians ලියන්න පුතේ. ඔහො. කියන පුතේ respiration carried out by lungs through wet skin or mouth. Respiration carried out by lungs through wet skin or mouth. ලියන්න පුතේ ඔක්කොම ටක් ගාලා. Respiration carried out by lungs, same like us, but wet lungs through wet skin or mouth. Respiration carried out by lungs through wet skin or mouth. ඔය වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හැමෝම සමහර අය ඔෆ් කරලා උදාන හයිද පුතේ ලිව්වද? ලිව්වනේ. කො අනිත් අය වීඩියෝ ඔන් කරන් මට කියන්න තු ඔෆ් කරන්න එපා. වෙන්නේ ඔනෙලි ඉන්න පුතේ අහගෙන දැන් ජොයින් වුණේ පුතේ ඔනලි. මනුක disconnected and joined now. අන්තිම මොකක්ද ලිවි පුතේ ඔයා ඔනෙලි. හරි නේ chart එක. ඔනෙලි තව තියෙනවද? Yes, sir. මොකක්ද අන්තිම ලිවි පුතේ? What you wrote in last in the chart? So I was not there when you started this chart. What පුතේ? No need to complete no, all are complete no then. ඔනෙලි. I just start in the chart no පුතේ ඔනෙලි. Yes or no?
right බලන්න නෙතුම් පේන්න ඉන්නේ පුතේ කො මනුක ඔනෙලි okay only පේන්න ඉන්නේ පුතේ සහිරු දෙව්ලි මට හේතුව දැම්මද ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැහැ මොම් right දැන් අපි බලමු කරගෙන යම් පුතේ මේකේ මොනවද මේ බලන්න right දැන් join වෙච්ච කට්ටිය චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න පුතේ ඔය chart එකේ මැද කොහොමද size එකට ඔයගොල්ලෝ ලියවෙයිද දන්නේ මේකයි chart එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ right then පුතේ reptilia මේවන බයි ස්පටි ස්පෙෂල් thing පුතේ they have 3 respiratory organs lungs wet skin or mouth ඒ වගේ පුතේ අපි වගේ පෙනහළු වලින් හුස්ම ගන්නවා එහෙම නැත්නම් හමෙන් හුස්ම ගන්න පුළුවන් that is nice thing no එහෙම නැත්නම් they can breathe not breathe පුතේ they can respirate with the mouth අපිට පුළුවන් කටෙන් හුස්ම ගන්න. එහෙම නෙමෙයි පුතේ. The here it have to absorb oxygen to blood. That is happen inside our lung පුතේ, not in our mouth no. Just be breathing no. කටෙන් හුස්ම ගන්නවා කියන එකයි ශ්වසනය කරනකින් තව එකක්. දැකලා ගෙම්බා මොකද වෙන්නේ? අර මෙහෙම පුඹ දැකලා තියෙනවා. කුමුණිම බානවා. ඇඟ පෙන හදලින් හුස්ම ගන්නවා ගොඩක් මහන්සි නම්. නැත්තම් හැමෙන් ඇති නම් හැමෙන් හුස්ම ගන්නවා. නැත්තම් කට පුඹ ඉන්නවා. For what? For respiration. හරි. එහෙනම් ගෙම්බෙක්ව බෙල්ල මිරිකලා මරත හැකිද? හරි. පුතාට ගෙම්බත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බෙල්ල මිරිකන් ඉන්නවා මැරියන් කියලා. ඌ ඉන්නවා මැරෙනවා වගේ. But they respirate through skin mouth එක හොල්ලන්නේ නැහැ පුතේ. skin එකේ හුස්ම අරගෙන ඉන්නවා. පස්සේ ගියාට පස්සේ ආයෙ යනවා පැන හූ කියනවා. අපිටත් තිබ්බනම් ඒක. nice පුතේ. බෙල්ල මිරිකලා බලන්න බෑ නං. right. good. then reptilia කියන්න පුතේ respiration through lungs එල්ලිලා මරන්නත් බෑ එල්ලලා මරන්නත් බෑ respiration through lungs හරිද මිනු ලිලියන් පුතේ respiration through lungs කො හැමෝමින් පේන respiration through lungs okay Sachel right no right yes respiration through lungs හරිද ගියුමි කාටද විරිතන්නේ නංගිද අවුනේ right okay නංගිද මල්ලිද okay ban always they also write පුතේ respiration through lung respiration always ඊට පස්සේ ඔක්කොම එහෙමයි පුතේ ඔක්කොම ලියන්න always උත් එහෙමයි mammals උත් එහෙමයි respiration through lungs respiration through lungs okay Tabit respiration through lungs both right last from reptiles lungs තුනම lungs එන්නේ තෙනුලි කොහෙද යන්නේ පුතේ ඉන්න පේන්න කොහෙද යන්නේ නැතිද වොෂ්රූම්ද කොහොමද පේන්නේ ගිහිල්ලා යනවා නම් ගිහිල්ලා ටක් ගාලා නේද දුල්වන් මට පුතේ ආයි හේතුව දාන්න බෑ මේ කට්ටිය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා දුල්වන් ඔෂිනි දිදුල හදා ගන්නම් කියලා කිව්වනේ කො මනුක දාන්න හේතුව chat එකේ දෙවුලි සහිරු නිම්සර මට zoom chat එකේ ආයි පාරක් දාන්න මේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා තේන්නේ ඉන්නකෝ තේන්නේ හිටියම තමයි මට පේන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවද නැද්ද නේ සෙනුජ පේනවනේ මම මටත් ඔයගොල්ලෝ නැව පේන්නේ තේන්නේ ඉන්න පුතේ right නේ සන් පුතාගේ නම මොකද සනු විජය no පුතේ correct no damrut right ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු how they locomate තනින් තැනට යන්නේ කොහොමද ඊළඟ point එක මාළු ගාව ලියන්න පුතේ has fins to swim through water this case has fins to swim through water ලියන්න පුතේ සවෙන්නේ ලියවද right පුතා කැලලා මගන්න මොකද උනේ now we are discussing the fourth character we complete the third one also now the fourth one about the locomotion right puti has fins to swim through water and to balance while swimming has fins to swim through water and to balance while swimming ගොඩාක් පොඩියට ලියලා නේ ගොඩාක් පොඩියට ලියන්න ඕනේ
balance while swimming. අඳින්න සමහර ඒවා තියෙන ඔක්කොම අඳින්නේ නැහැ ඔකේ මං හිතන්නේ. balance while swimming. හරිද පුතේ? okay. මොනවද තියෙන්නේ? පියාපත්. එහෙමද? වරල් fins. For what පුතේ? For swimming and balance. For the body balance also they need to move their fins. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කෙලින් ඉන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට පුතේ. අර නිකන් ඉන්න ගමනුත් මෙහෙම හොල්ල ඉන්න. පීනන්නෙත් ඒකයි. හරිද සෙනුදී? right. මේගොල්ලෝ කොහොමද පුතේ යන්නේ? ලියන්න පුතේ. ලියන්න. Some species use limbs for locomotion, amphibians. Some species use limbs for locomotion, same like legs. We call it limbs පුතේ. සිංහලෙන් කකුල limbs කියන්නේ ගාත්‍රා. ඔව් පුතේ. To same point. Yeah, same characteristic but under the amphibian side. Amphibian. Some species use limbs for locomotion. Some species, what puti? Some species use. Here now we are writing in here. Can you repeat it again? Some species use limbs for locomotion. Some species use limbs for locomotion. What is the reason for some puti? Because there is some organism which not have any limbs. Manuka webcam is broken. Have to buy a new one or fix it පුතේ. right? අනිත්‍යය දාලා නෑනේ මං කිව්ව කට්ටිය. හේතුව දාන්න කියලා. ආයි දාන්න පුතේ මට හේතුව. right. මේවල් some කියන්නේ පුතේ because of the ichthyopis. Here no limbs for ichthyopis. අයි බලමු මේ කවුද කියලා. ටිකක් අපි කරගෙන යන්කෝ. පොඩ ලියාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේ කවුද ඔක්කොම කියලා. අයි summary එක ආයි කියනවා පුතේ. First we are writing the main things. Right? Yes, Pute. Some species use limbs for locomotion. Some species use limbs for locomotion. Right? ඊළඟට reptilia එකේ ලියන්න පුතේ. ඒකෙත් එහෙමයි. ලියන්න. Some species use limbs for locomotion. 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 Why? Because for the snakes, there is no limbs. 9 මොනවද නැද්ද පුතේ කකුල්නේ? So that's the reason why we put some. Okay. හරිද දුලන්සා ලිව්වද? පුතේ කරන්නේ? හරිනේ? සෙනාලේ okay නෝ පුතේ? Finish no? Still writing? Yes, sir. Right. Yes, පුතේ ආවේශ වල ලියන්න. ආවේශ ලියන්න. Forces limbs for locomotion. සාම්බෙත මං කියන්න පුතේ. Forces limbs for locomotion. ආවේශ පැත්තේ for forces limbs for locomotion. And write that. And forelimbs are adapted as wings. Forces limbs for reptilia අරක්ම තමයි එන්නේ අනික ලියන්නකෝ. Forces limbs for locomotion and forelimbs are adapted as wings. Forelimbs means with the hands. Purva gatra. Forelimbs are adapted as wings. Forelimbs are adapted as wings. කකුල් දෙකක් තියෙනවා අත් දෙක පියාපත් දෙකක් බවට පත් වෙලා. උනේ අපිත් පුතේ පියාඹනවා කියලා ඔහොමනේ කරන්නේ. right? They also same පුතේ their hand is converted to wings. Right. So in mammals පුතේ what happened? අර කලින් එකම තමයි amphibian එකම තමයි. බලන්න. mammals එකේ ලියන්න පුතේ එක මෙහෙම ලියමු. එක දීලා නෑ අපි මෙහෙම ලියමු පුතේ.
use limbs, use limbs. ඔකට fins කියන්නේ නැහැ පුතේ අපි ඔකට නමක් කියනවා. එක එක ඒවා තියෙනවා පුතේ නිකන්. රයිට් බලන්න පුතේ. ඔව්. මෙහෙම fins කියලා සමහර කියනවා පුතේ. හරි නෑ. ඔක්කොමලා. Which part of mammals used for movements? limbs කියලා කියනවා ගාත්‍රා. running එහෙම තියෙන පුතේ. අපි මෙහෙම ලියමුකෝ finsම කියන එක අපි තව ඔව්. මේකේ තව තියෙනවා මේ අවල්පත් කියලා එකක් තියෙනවා. බලමු. ඒක තමයි එන්නේ පුතේ. ඔක තියෙනවා grade 9 පුතේ. බලමු. ඒ හරියම එක ලියමු. ඒක දීලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. අපිට ඉන්න බලන්න පාඩම මොකක්ද කියලා movements. yes 8 lesson. ඕනනම් ඊළඟ අවුරුද්දේ පොත. නම් මේකේ තියෙනවා පුතේ. ඒ dolphin use flippers. We call it what? Flippers. So I put it first. Use use limbs. Use limbs. Use limbs. Use limbs. Wings. Wings and flippers. Flippers name put it. Flippers. Use. mana putih apa liwe me limbs, wings and flippers. Here these three. Use limbs, wings and flippers for locomotion. Flippers for locomotion. What are flippers? Consider about the dolphin putih. They have some structures like hand. Right? That is not like a fin. Yeah, that is not like a fin. ඒක පුතේ නිකන් අර වර මාළුවෙක් නිකන් මාරුවන්ගේ තියෙන මොකද නිකන් අර සාඩියක් වගේ ගන්න. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. ඒක නිකන් අතක් වගේ තියෙන්නේ කෑල්ල. අපි ඒකට කියන්නේ ඒකට fins කියන්න බෑ. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? flippers. මේ කවුද මේ? right. යාළුවෙක්. පස්සේ බලන්න. right. ඒක පෙන්න පුතේ what for locomotion we need the our skeleton system. Vertebrate. Here this is the vertebral column. Okay. Right. Hey, යාළුවා ඉන්නවා හරිද? Okay. height new up here. Now we wrote what are the body parts supporting for locomotion? Right. දැන් අපි ඒක ඉවර කරා පුතේ. තව මොනවද තියෙන බලමු. දැන් නම් ස්පෙෂල්ම නෙමෙයි වෙනම කියන්නේ ස්පෙෂල් ටිකක් තමයි දැන් ලියන් තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. බලමු. respiration ලිව්වා. ඔව්. අපි ලියමු ස්පෙෂල් බොඩි ෂේප් එකේ ටික ලියමු පුතේ. ලියන්නකෝ. මෙහෙම ලියන්න. streamlined body shape. ලියන්න. පිස්කේස් ගාව streamlined body shape. streamlined body shape. හරිද දුලනි? streamlined body shape. Okay. ලියන්න. streamlined body shape. ඔව් අපි පිනනකොට streamlined body shape is supporting for what? What do they have? Swim faster in the water. Water? Yeah. To fight against the resistance of the water? Yeah, to swim through the water against the resistance of water. To swim fast through the water against the resistance of water. Right, that's the reason for what? Streamlined body shape is what putih? At grade 7 wala you did an experiment for prove that streamlined body shape is supporting for what? In the Bible number? In the bal.
අපි සමහරට පීනනකොට පෙන්න පුතේ පෙන්න අපි කොහොමද අනික අන්න this is the streamlined body shape. Yes. Good. Right. එහෙම තමයි අපිත් පීනන්නේ නේ. පාස් ස්විමින් කරනවානේ. Yeah. හරි. This is called streamlined body shape. Then ඊළඟ ලියන්න පුතේ poses eyes without eyelids. Right. Poses eyes. ඒක ඒකටම ඊළඟ පොයින්ට් එක. දැන් ඉතුරු ටික නිකන් ලියාගෙන යන්න. ඒකෙම යට එක. ඒතර යාගේ දෙකක් තියෙනවා තව. ඔව්. බලමු මේ ගැලපෙන එකක් තිබ්බොත් ලියමු. මාළුවන්ගෙම යට ලියන්න. Poses eyes without eyelids. දැන් ඔය වගේ ඒවා අනිත් අයට එන්නේ නැහැ පුතේ. සමහර ඒවල තියෙනවා. අපි ඔය දෙක ලියන්නකො මම ඊට පස්සේ කියන්න. Poses eyes without eyelids. Eyelids කියන්නේ ඇහි පිය. We close our eyes by using eyelids. But there is no eyelids. Who can remember the reason? මම paper class එකේ කිව්වම මතකද? නැද්ද? මම කිව්වේ නැහැ. කල්පනා කරන් එන්න කිව්වානේ. හරිද? Right, eyelids. What are the functions of the eyelids පුතේ? What? Protecting the eyes. Yeah, protecting the moisture in the eye. Yes, and we can clean the eye by using we can wipe the eye. Yes, that is like a wiper. අපි දන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ? වාහනේ මොනවද වින් ස්ක්‍රීන් එකේ මොන හරි දූවිලි ටිකක් තිබ්බොත් මොකද කරන්නේ? අර තියෙනවා කෑල්ලක්ම අදින්න ඇද්ද ගමන් වතුර එනවා ඊට පස්සේ we wipe it. Same thing happening in our eye පුතේ. So what is water in our eye පුතේ? Yes. Yes. Yeah. Then which act as the wiper? Eyelid. වතුර ගහනවා wipe කරනවා. වතුර ගහනවා පේන්නේ හරිද? ඒක පේනක ඇහැතෙතයිනේ පුතේ. The same thing. Then පුතේ we can remove all the dust particles in the eye පුතේ. Then where is the dust particles? ඇයි පුතේ උදේට අයින් කරන්නේ මේව කරන්නේ? නැද්ද? කබ කියලා කියන්නේ. That is the dust. ඇයි පුතේ මාළුන්ට ඕනේ නැත්තේ ඒක? Why? Because their eyes never get dry. Yeah, because their eyes never get dry and it always cleaning. Yeah, because they are living inside the water. ඔය හැම තිස්සෙම මොකද වෙන්නේ? ඇහැ පියාට මේවා කර කර මේක අපි වගේ වහන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔව් පුතේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ නිදාගන්න මට ඉතෝකයි කියලා. නිදාගන්නේ කොහොමද? ඇස් අරගෙන නිදාගන්නේ. අවුලක් නෑ. ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර අය නිදා ගත්තාම ඇස් බාගෙට අරගෙන ඉන්නයි. දැක්කම බයක් හිතෙනවා. හරි. එතකොට සර් ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් වලට මොන හරි සැර જાතියක් වගේ කියොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපිට සැර જાතියක් වටනවා කියලාත් ඇහැ කොහොම ඇහුවක වැඩක් නැහැ. අපි මොකක් හරි කොහොම ආවොත් ඇහැ වහ ගන්නවා. for protect the eye. That's okay. ඒක වන්නේ. හරි. ඒගොල්ලන්ගේ මේ මොකද දෙන්නේ පුතේ ඒකේ නෑ ඒගොල්ලන්ට නේ. ඒ කියන්නේ නිදාගන්නේ කොහොමද පුතේ? මෙහෙම නිදා ගන්නවා කියන්නේ not only the closing the eye පුතේ. Closing the eye is not required for the sleeping. We have to reduce the functions of brain and the other organs. Then that is known as sleeping. පොඩ්ඩක් අනිත් කොටස් වැඩ කරන එක මොකද වෙන්නේ? චුට්ටක් අඩුව කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න පුළුවන්. ඉන්නන්නට පස්සේ ඔය ටිකක් භාගයට නවත්තනවා. නැවතුවා නිදා ගන්න. ඒක අරන් හිටට කමන්නේ නැහැ. මොලෙන් ගන්නෙ නැහැ මොනවද එහෙන් පේන්නේ කියලා. right නිකන් කැමරාව ඔෆ් මොකක් කරලා වගේද පුතේ? කැමරාව තියෙනවා ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා. කැමරාව වැඩ කරන්නේ ඒ වගේ තමයි. හරි. Sir, ඔව් පුතේ. sir, කියන්න my පුතේ. laptop was stuck and I left. Sir, ඔව්. I lastly wrote in the area have different glands. Okay පුතේ, you have to watch the recording, right? Because we wrote more, right? Right. Sir, how many? No, it can't tell Pute because we are filling the chart, no? Right? Wait Pute until we start a new section. Wait. Right? Leave that slide. අහගෙන ඉන්න පුතේ. Right. නැත්නම් ඉඳ තියාගන්න බෑ පුතේ ඒක වෙනස්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? තව මොනවද තියෙන්නේ මේකෙන් ඇහි පිහාටු නැහැ. Right? Right. අර ඔයගොල්ලෝ දැකගෙන සමහර ෆිල්ම් වල එහෙම මොනවද තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවනේ ඉතින් මොනවද? තව මොනවද ඇහි පිහාටු පාවිච්චි කරන්නේ? අර එක එක සංඥා දෙන්න නැහැ.
නේ ඔමම කරනවානේ ඔම එක තනි හැක් ගන්නවානේ ගෑල් ළමයි පිරිමි ළමයි නැද්ද දන්නේ වගේ ඉන්නවානේ දැකලා තියෙන ෆිල්ම් වල දැන් මාළුන්ට බෑනේ එහෙම දැන් මොකද්ද මාළුවෙක් ඉන්නවා ළඟින් මාළු කෑල්ලක් යනවා ඔය මාළු කෑල්ල කියන්නේ ඇයි ඔයගොල්ලෝ සම්මාන මං අහලා තියෙනවා ගෑල් ළමයිට කියන කෑල්ල කියලා ඉතින් මාළු යනවනේ මාළු කෑල්ල දැක්කම ඇහැ ගහන්න විදියක් නැහැ එහෙම ඒව අදන්නේ මාළුන්ට හරිද oh but no fins right ඈ fins නෙමෙයි පුතේ sorry මොනවාද lids නෑ නිදාගන්නේ කොහොමද නිදාගන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නයක් නිදාගන්න පුළුවන් but no lids because feeding is not required when living inside the water right so these are the two main characteristics yes Not what Puteh? Tell it again right so okay ඔයගොල්ලෝ මේ ඇස් ගහන්න යන්නේ නැහැ සර්ච් ටු ඇස් ගහන්න කියලා ඒ නිකන් කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන ෆිල්ම් වලින් right ඒ SP තමයි පුතේ නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මාළුවෙක් හම්බෙච්ච වෙලාව කවදාවත් දැකලා නැහැ නේ ඒක දැන් මාළු කොච්චර දිහා බලන් ඉන්නවද මොන් මාළු ටැංකිය ගාවට ගිහිල්ලා මුන් ගැහි පිහාටු නැහැ එක දැකලා නැහැ කියන එක දන්නේ නැහැ ඒක නේ ඒක නෑ ඔයගොල්ලෝ බලපු විදිය තමයි මෙච්චකල් බලලා තින් කට අරගෙන තමයි මම කට අරගෙන බලන් ඉන්නවා මොකක් වෙවුනත් දන්නේ නැහැ බලන්න බෑ කෝයකෝ මෙයාගේ ඇහි පියාටුව නෑනේ උන් ඇස් ගහන්නේ නැහැ උන් කන්න වගේ මගේ දිහා බලන් ඉන්නවනේ ඇත්තට ඉන්නව කන්න වගේ ඇයි උට වහන්න බෑ ඉතින් දැන් අපිත් කියන්නේ පුතේ ඇහි පියා බලන්න කොහොම බලන් හිටපොද මොකද කියන්නේ ඇයි කන්න වගේ මගේ දිහා බලන් ඉන්නේ කිව්වේ උට ඉතින් ඇහි පියා ගහන්න බෑ පුතේ හරි right බලන්න අනිත් දවසේ දැන් මාළුවෙක් හම්බෙච්ච වෙලාවක හරිද පොඩ්ඩක් මෙහෙ ඉන්නෝ කියලා බලන්න right ඊට පස්සේ amphibians මේකේ ඔක්කොම ලිව්වද ඔව් නේ මෙයාගේ අමෙන් ස්පෙෂල් තියෙන එකත් ලියන්න undergo metamorphosis amphibians පැත්තේ disconnect වෙච්ච කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න undergo metamorphosis what is metamorphosis පුතේ undergo metamorphosis කියන්නේ they have two body Changes of shape their yeah morphological two features. stages actually it is two different with like tadpole converted to frog right that is known as metamorphosis great අපි ඉස්සරහට තව තියෙනවා පුතේ ඒක මේ වලදී විශේෂත්වයක් ජීවිතේ රූප ආකාර දෙකක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් පුතේ tadpole is look like a fish but frog is amphibian yes reptilia ගේ මොනවාද විශේෂත්වය පුතේ බලන්න ඔක්කොම හරි some variations what පුතේ excuse I me have sir Robertson okay join now. yes but we have to wait for the next part wait today because we are filling the chart excuse me yes sir undergo මොකද්ද sir ඊළඟට undergo metamorphosis thank you sir. disconnect වෙච්ච කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ ඉඩ තියාගන්න ගාන කියන්න විදිහක් නැහැ මොකද නෝට් එකක් නෙමෙයිනේ ලියන්නේ chart එකක් නේ නිසා චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉඩ තියලා ආයෙ ලියනකොට ඉඩ මදි වෙයි නැත්නම් chart එක කැත වෙයි හොඳම දේ තමයි you can cover the missed part by watching the recording but don't leave wait පුතේ අහගෙන ඉන්න reptilia එකක් තියෙනවා පුතේ විශේෂ දෙයක් ලියන්න මෙන්න මේක අපි දන්නවා ලියන්න පුතේ adapted for crawling බඩ ගාගෙන යන්න ඒගොල්ලෝ තමයි බඩ ගාගෙන යන්නේ reptiles එකේ විශේෂ දේ ලියන්න පුතේ adapted for crawling කොහෙද සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරලා රන්සිලු ලසිත සචෙල් දුල්වන් පෙන් ඔෆ් කරන්නේ තව ඉන්නවා crawling පුතේ මොකද්ද බඩ ගන්නවා මුර කකුල් තිබ්බට වැඩක් නැහැ නේ පුතේ මොකද වෙන්නේ බඩ ගැහවෙනවා බිම මෙහෙම යනවාද පුතේ මේ කිඹුලා කාටුන් එකේ නෑ යනවා පුතේ අර හොරෙන් එවදින්න ඕන උනා කකුල් හතරෙන් ඉස්සීලා හොරෙන් කිටි කරලා යනවා දැන් එහෙම යන්නේ මේ ඔක්කොමලා එවදිනකොට පුතේ කකුල් තිබ්බත් මේ බඩ ගෑවෙනවා අපි කියන crawling බඩ ගන්න සත්තු හරි right ඊට පස්සේ ආවේස් කිය මොනවද තියෙන පුතේ ලියමු ආවේස් කිය ලියන්න පුතේ බලන්න ලියන්න මෙහෙම streamline body shape එක ලියන්න
ඒක අර කෙලින්ම ලියන්න මුලින්ම. streamline body shape. ලියමු තෙසඳි. ලියන්නේ නැද්ද? ඩිස්කනෙක්ට් උන්නේ නැහනේ. ලියමු. ඩිස්කනෙක්ට් උනාද? එහෙනම් දැන් කොන් දෙක කතා කරගෙන ඉන්නවා. ලියමු. streamline body shape. streamline body shape. streamline body shape for what පුතේ? කියන්න. To fly in the air, to by going against To fly in the air easily. Yeah, to fly in the air easily against the resistance of air or wind. Right, Govindi? Okay, no? Yes. Then පුතේ තව එකක් ලියන්න. They do not have teeth. ලොම්බෙක්. They do not have teeth. Right? දත් නෑලු පුතේ. ඒකම ලියන්න. But the beak is adapted for feeding. They do not have teeth, but the beak is adapted for feeding. But the beak is adapted for feeding. Okay, Anjali? Right? Yes, sir. Yes. Right? සින්දු කියා තිබ්බ මම දැක්ක කොහේ හරි ක්ලාස් එක ආලෝකසගේ පන්ති හරි මොකේ හරි නේ? ෆැමිලිද? Yes. ආයෙක තමයි සයන්ස් එකේ තාම කිව්වේ නෑ නේ. ඒකනේ කියන්න එපා. කියන්න අවස්ථාවක් දෙන්න එපා ඉස්සරනේ. දෙමු අවස්ථාවක්. හරි? හරි. හරි මේක ලියලා දෙමු. Right. Okay. Forces limb for locomotion. Not sorry පුතේ. They do not have teeth, but the beak is adapted for feeding. වත් කියනකො කිව්වේ නේද? Right. So පුතේ no teeth. බලන්න කුරුල්ලෙක් හම්බෙච්ච වෙලාවක පුතේ. කොහමද පුතේ teeth? එහෙම ඉන්නවනේ. කුරුල්ලා. The bird. No teeth. Teeth තිබ්බොත් ඉඳලා බලමු. The bird is like a monster. Crocodile is අයි පුතේ මෙහෙම කට්ටිය හිටියා. අර ඩයිනෝසර් ෆිල්ම් වල දැකලා තියෙන්නේ. නේ ලොකුයි. රත ඇරියාම ඔම තියෙනවා. දැන් නෑ හිටියනම් ඉවරයි පුතේ. නැති එක හොඳයි. ඉස්සර හිටියා දැන් නෑ. දැන් ඔක්කොමගේ මොනව නැද්ද? දත් නෑ. But the beak is adapted for feeding පුතේ. මොකද වෙන්නේ? Oh it is පැණි කුරුල්ලගේ like a needle. මෙහෙම තියෙනවා. Like a needle. Right? තව ඊට පස්සේ ගිර වගේ like a knife. ඒක කපන්න පුළුවන්. මුතු විදියට තියෙනවා. Sir, woodpecker. හා? Woodpecker. කවුද පුතේ? Woodpecker, sir. woodpecker තියෙනවා. එයාගෙත් කොටන්න පුළුවන් කොටට තියෙනවා නේ. තව ඉන්නවා අර මස් කපන්න පුළුවන් ඊගල්. ඒගොල්ලෝගේ නිකන් පිහිය වගේ ගොඩක් ලොකුයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අර තව තාරාව జాතියක් ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඌ මාළු කාලා යන ගමන් අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේක දාගෙන අරගෙන යනවා. යන්කු වේලා අරන් යනවා. හරි. ඒ කාලි වෙර වෙලා ඌට යන ගමන් අරගෙන යන්නත් පුළුවන් ඊටු ටික. හරි. Excuse me, sir. Yes. Sir, is pelicans la neda? අන්න හරි. Pelicans. Like penguin. What පුතේ? Sir, එතකොට මේ මාළුව අපෝ කන්නේ කැඩි කැඩි එන්නේ පුතේ. ආයි කියන්නේ. like kangaroo. what පුතේ? ඔය අල්ලේ දාලා කොහොමද කන්නේ මාළුව? එනේ පුතේ කටේනේ තියෙන්නේ පුතේ. කොහොම ගිහිනවා වතුර ටික අයින් කරලා. වතුර අයින් කරන්න ඕනෙත් නෑ වතුර බොන්නේ වේ කාලා කොහොම? එහෙම. right. ඕගලන්ට එහෙම වාසිනේ අර ඉස්කෝලේ එහෙම සමහරට බෙදාගෙන කනවද ඔයගොල්ලෝ නැද්ද? තාම නෑ. එහෙම නෑ. සමහර වෙලාවට නේ. ඒකට උඩින් එන්නේ නැද්ද? පාට පොර කාලා කන්නේ නැද්ද? ඒ වෙලාවට මේකක් තිබ්බනම් වාසි පුතේ ඔක්කොම දාගත්ත කටේ චිකන් කෑල්ල අරගෙන ගෙලින් දාගත්තා. අයි කවුරුත් ගන්නේ නැන්නේ කටේ තිනින් ගන්න නෑනේ පුතේ. right. පස්සේ දාගෙන බලන්න කන්න තියෙන්නේ. right. then what are the special thing is the mammals පුතේ? ඔව් mammals වගේ ලියන්න පුතේ. ලියන්න. penguin mammal නෙමෙයි bird කෙනෙක්. ලියන්න. possess and mammals පැත්තේ possess an external ear with earlobe. Possess an external ear with earlobe. Possess an external ear with earlobe.
external ear with earlobe. Earlobe කම්පෙත්ත මේ තියෙන්නේ. අර උණගේ ස්කෝර් ටීචර්ස්ලාට සමහර පේන්න බැරි එක. So can you see that? මේ තියෙන පුතේ. Possess an external ear with earlobe. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට කන් නැද්ද පුතේ? තියෙනවා because ear is inside our skull පුතේ. ස්කබල ඇතුලේ තියෙන්නේ කන. But this is what? This is earlobe. මේ පුතේ just like skin. This is called cartilage. මේක කපුව දැම්මා කියලා ඇහෙනවා පුතේ. ඇහෙන එක ටිකක් අඩු වෙනවා. හැබැයි ඇහෙනවා. කුරුල්ලොන්ට නැද්ද කන්? තියෙනවා. පේන්නේ නැහනේ. Because that is inside the skull පුතේ. Right? ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ Internal පේනවා. ear? That is internal ear to it. No, we also have internal ear. But this is not the ear. This is just the part of the ear. සර් කුරුළු පැටව පොඩි කාලේ පේනවා. පේනවද? right කම්පෙත්ත නෙමෙයි හැබැයි නේ. කන ඇතුලේ තියෙන පුතේ මේ හිලක් කියන්නේ. මේක ඇතුලට ගියාම කන හම්බ වෙනවා. This is just the path. This is the entrance of the ear. Right? Oh. කනෙන් අදින්නෙම හදලා තියෙන්නේ. හරිද? Right. ඔන්න ඒ ටික හරි. Right. Now පුතේ ගොන්ෆ්ලගෙත් තියෙන පොඩියට. සමහරගේ නෑ පුතේ. But now you know well about the fish here. And now we have write the examples. So right under the fish putte. Tilapia, skate, shark, bluefin tuna. ඔගොල්ලෝ කන්න කැමති මාළු Sir, જાති අඳින්න කියන්න ඕනද? පුතේ. නෑ අඳින්න ඕනේ නෑ පුතේ. Just in the name. කන්න කැමති මාළු જાති ලියන්න කැමති නැද්ද? තාලයා, බලයා ඒවා ලියත හැකියි. තව ඔයගොල්ලෝ ඇති කරන මාළු පුළුවන්. මොන ගෝල් ෆ්ලිෂ් අර මිනිස්සුන් උනත් අල්ලගෙන කන මාළු කවුද? පොඩි කට්ටියක් ඉන්නේ. එහෙම කන්නේ. කිරානා. රාණ. කිරානා. කනවා. කිරානා. Sir, shark. ෂාක් පුළුවන්. ෂාක්. Okay Nuruddin. ෂාක්. Sir. right. මාළු ගැන තමයි තනිකර මෙතන තිබ්බේ පුතේ. ස්පැරට් කියන්නේ කවුද? ස්පැරට් දන්නේ එක්කෙනෙක්. කවුද? ස්ප්‍රෙට්. not ස්පැරට්, ස්ප්‍රෙට්. කවුද? ආල්මැස්සා. ආල්මැස් ස්ප්‍රෙට්. මේ tuna කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ සාඩින් වගේම තමයි පුතේ. අර අපි tuna fish කියලා කියන්නේ. tilapia ඔක්කොම තියෙනවා. right amphibia. gecko උත් ඉන්නවනේ පුතේ. gecko එන්නේ reptile එකට. මේ කවුද? salamander. salamander හූනා වගේ තමයි පුතේ. හැබැයි හූනා නෙමෙයි. බලන්න පුතේ. It Yeah. can survive with fire, nේද sir? Yes, sometimes it is wet pute. It is wet, not dry. But gecko is dry pute. Yes. Makad pute? Very cute. very cute. Right? ඒක ජීවත් කොහොමද හොයාගන්න පුළුවන් පරිසරේ? What pute? ඒ සාමාන්‍ය වශයෙන් ජීවත් වෙන්නේ මොන වගේ තැන්වලද? Same like the frog. Terrestrial, but in wet places. Ketamane Sir, these sahita are got- poisonous ones, no, sir? No, no, not poisonous, right? Right? Eh? Oh, අත කනවා නේ මෙතන. Right. Right. ලියමු ඊළඟ එක පුතේ. මේ ලියන්න frog, toad, salamander, ichthyophis. That's a snake. No, not a snake. Ichthyophis. Yeah. මේක ලොකු කරලා පුතේ මම පෙන්නන්නම්. Yeah, you know the difference of the frog and toad? Frog is small and mostly green or yellow color. Yeah, this is toad. It is very large than the frog, and this is what? Toad is what පුතේ? දැන් මේ size එක මේ සමාන කරලා ලොකු කරලා. හරි? right. බලන්න. එතකොට හයිනේ toad. මෙයාට කියන්නේ සිංහලෙන් ගෙම්බා, මෙයා මැඩියා. ගෙම්බයි මැඩියයි. හරි? මොකද පුතේ? අඳින්න එපා අපි
මිලියම් පුතේ. frog, toad, salamander, ichthyophis බලමු. ichthyophis. ichthyophis කියන්නේ බලන්නකෝ. Is that a scientific name of Yeah, these are scientific names. May it is too small පුතේ here. ලොකු නෑ. මේ අතේ තියන් ඉන්න. ඔය වගේ එන්නේ. පේනවද? ichthyophis. ඇත්ත නෑ ඉතින්. ඈ? What පුතේ? නෑ නේද පුතේ? I think no. බයි හිතෙනවා. මම අහලම තියෙනවා. A rare legends amphibians is not poisonous. Poisonous නෑලු පුතේ. බය වෙන නායක හින්දා විස ඇදික බැලුවේ නේ. නායක නෙමෙයි. හරිද? දැන් මොකෙක් දැක්කත් මොකද පුතේ අම්මෝ මෙන්න නායක කියනවා. ගැනලියක් දැක්කත් එහෙමයි. පණුවෙක් දැක්කත් මෙන්න නයි පැටියෙක්. මොකද it's a bomb පුතේ. ඕකේ බයටම තමයි ඔක්කොම දැක්කොත් මොනවා හරි දිගයි නම් ණයක්. බය වෙන්න එපා. ඔය පුතේ අපි දැන් ගොඩාක් ඔය සමහරට දැක්කොත් මරනවානේ. හැබැයි මරණ ගොඩාක් සර්පයෝ විස නෑනේ. අන්න ඒකයි වැඩේ. හැබැයි මෙහෙමයි ඉතින් විස නෑ කියලා ආයි ළඟට යන්නත් එපා. මේ සර්ච් කිව්වා විස නෑ කියලා කියන නයි පැටි එකක් ලගන්න. හරි. ටිකක් වෙලා ගියාම පා වෙනවා වගේ දැනෙනවා. එයි භවේ මාරු වෙලා ඊළඟ භවයට යනවා නේද? ඔව්. ඒ නිසා එහෙම කරන්න යන්න එපා. රයිට් බලමු අනිත් එක්කෙනා. කොල්ල ඇහුවේ. කවුද salamander? ඈ? salamander. Poisonous salamander. All salamanders are poisonous. Ayana poisonous. If you were to accidentally inject their toxin, it can make you very sick. salamander අල්ලන්න එපා. ලස්ස දැහිවනේ අල්ලන්න එපා පුතේ. හරි. බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ලියමු examples. reptiles දන්නේ ඒවා. tortoise මෙයක් පුළුවන්. කවුද? turtle. ninja turtle ද? දන්න ninja turtle. හරි. එයක් පුළුවන් හරි. ලියන්න tortoise, crocodile, cobra, viper, snake. මේ දෙකන්නේ පුතේ මේ පොළඟ මේ ණය. ඉතින් නෑ right. okay. හරිද සසිරු? right. දැන් බලන්න features. right. ඊට පස්සේ ලියමු පුතේ ආවේස්. ආවේස් ලියන්න example. අනේ ලියන්න දන්නේවා ලියන්න මේ ඉන්නේ. swan, owl, parrot, blue magpie. blue mag තව ගොඩාක් අය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවද පුතේ ඔය දන්න parrot, cow නෙමෙයි පුතේ. crow. then blue magpie ට සිංහලෙන් කියන්නේ පුතේ කැහිබෙල්ලා කියලා. ඔක සිංහල මීඩියම් කට්ටිය වරද්දනවා. මොකද්ද? කැහිබෙල්ලා කිව්ව ගමන් දානවා මෝල්ස්ක් එකට. ඇයි බෙල්ලෙක්නේ? මේ කැහිබෙල්ලා කියන්නේ කාටද? කුරුල්ලෙක්. ලංකාවට ආවෙනික එක්කෙනෙක්. හරිද? තව ඉතින් ඕන කියලා ලියන්න පුතේ. ඕන පීකෝක් ඕන එකක් පුළුවන්. හරිද? right. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ලියන්න. ඒක example යට ලියන්න පොඩ්ඩක්. there are some birds that cannot fly කියලා මේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ලියන්න පුතේ. මම කියා දෙන්නම්. there are shape එක පුතේ කොහෙන් හරි මෙතන කියලා ලියලා පුතේ ඊතලයක් ගහන්න එතනට. මෙතන ගිහලා ලියලා ගහන්න ඊතලය. there are some birds which cannot fly කියලා example ටික ලියන්න ටක් ගාලා.
කො පේනින් හැමෝම වීඩියෝ ඔෆ් එකෙන් සමහර අය. ඔබන් ස්ලොවේනියා ගිහිලා තියෙනවා. ගිත්ම ගිහිලා අය ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහේලි ගිහිලා තියෙනවා. බලමු මේගොල්ලෝ ආයේ එයිද කියලා. පේනින්න. So these are the birds who cannot fly පුතේ, which cannot fly. හරිද? බලන් ඉන්න. පියාඹන්න බැරි කුරුල්ලෝ ostrich. මේ යාගේ නෑදෑයෝ පුතේ. Neighbors, relations. Cassowary, emu. How the moo? Emu. Right? Rhea. How පුතේ ඉන්දියාවේ ගෑනු ළමයිද? නම් දෙන්නේ නෑ. අපි නම් දැන් මේ ඔක්කොම දැක්කම මොකද කියන්නේ පුතේ? Ostrich. 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 But there are 4 names, right? This is what? Ostrich, cassowary, emu, rhea. Penguin, kiwi. Kiwi දැකලා තියෙනවද? shoe polish එකකුත් තියෙනවානේ. shoe polish එක. kiwi කියන national bird of New Zealand. ඒකේ ඉන්නේ එයා තමයි. polish එකේ ඉන්නේ. ඈ? Right. Penguin. Penguin ටත් බෑ. කුකුලා ගන්න බැයිද පුතේ? ඈ? කුකුලා බෑ. ඇයි? එයාට පොඩ්ඩක් පුළුවන්. ගහක් උඩට පියාඹන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න බෑනේ. එයාව ගන්න බෑ. හයිනේ. Right. Mammals ටික හයිනේ පුතා. Mammals example ලියමු. අපි මුලින්ම අපිව ලියමු නේ. Human. Human. සර් Yes. වලට පීකක් ගන්න බැරිද? පුළුවන් නේ පුතේ. කුරුල්ලෙක් නේ. පීකොක ගන්න පීනන්න බැරි අයද පුතේ? sorry පියාඹන්න බැරි අයද? yes sir. පුළුවන්. පුළුවන් නේ පියාඹන්න. පුළුවන්. පීකොක. ඒ කියන්නේ පියාඹන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. right. ලියන්න පුතේ. gorilla, dolphin, deer, human ලියන්න පුතේ. මේ කවුද? උණහ පුළුවන්. loris. right. උණහ පුළුවයි කඳුළු ගන්නවනේ මොකටද මන්? අර hina වෙනවා. දන්න කට්ටිය hina වෙනවා. කවුරු බලන්න යන්නද? ආවද උණහ පුළුවයි කොපොලියකා බලලා එයාගේ මොකද්ද හොරකම් කරන්නේ? පුතාලා මොකද රංකෙවිට හම්බුනේ මොකද කරන්නේ පුතාලා? ඒක හොරම ගන්නේ. ආවද? අපිට හිතෙන දේ නම රංකෙවිටක් ඉල්ලනවා සර්. අන්න ඒකත් හොඳ එකක් පුයි. තව රංකෙවිටක් හදනවා හදලා ඔක්කොටම දෙනවා ඕන එකක් කරන්න කියලා. ප්‍රයවනවා සර්. ඒ අර ඒ ෆිල්ම් එකේ ඉන්න ඇයි එච්චර මොල යන්නේ නැහැ නේ පුතේ. බිත්තර ටික කුකුලෝ කරනවා. නේ? කර එක එක වෙන්නේ කරන්නේ අර ස්ටැචු එකක් වගේ තියෙන යකෙක්ට පණ දෙනවා අපරාධනේ යන්නේ. සර් යවන්නද? ආපතේ රන්කෙවිතර සර් උඩ යවන්නද? මා උඩේ යවන්න පුතේ. ටාස්ක් කරන්නේ කවුද පුතේ? මම උඩේ ඉන්න නැත්නම් කරන්නේ ඉන්නේ කොට හරි. ඕකේ. ආ දෙක එක ඒවා තියෙනවා. කරන්න යන්න එපා හරි බොරු කතානේ හරිද? yes. right. okay. හරිද? මේ හැරි පොටර් එකේ ශ්‍රී ලංකන් version එක. රන්කෙවිට. ඕකේ. සමානයි බලලා නේ. ඕකේ. බලන්න පුතේ ඉන්න ගමන්. තිබ්බ කාලේ බැලුවා. තව ලියන්න පුතේ මේක අපි දැන් ලියුවානේ බැට් ලියන්න බැට්. බැට්. බැට්මෑන් බැයිද? බෑ බැට්මෑන් නැමල් කෙනෙක් පුතේ. ඒත් හරි ඉතින් බැටුත් මෑන් තමයි. එයාත් නැමල තමයි. හරි. ඕකේ. හරි ස්පයිඩර්මෑන්. බෑ නේ ආත්‍රපොඩුත් වෙනවා. ආත්‍රපොඩ් ප්ලස් නැමල්. Spider-Man, yes. Iron Man, non living thing plus living thing. Iron Man. Superman. Superman. Right. ඉන්න මෑන්ලා ගොඩක් ඉන්නවා පුතේ. දැන් Ant-Man උත් ඉන්නවනේ. Ant-Man උත් ඉන්නවා. Ant-Man is arthropod plus mammals. Right? Ant-Man. ඔක්කොම හරිනේ පුතේ. හරිනේ එතකොට. ඉවරයි ඒ කියන්නේ. දැන් දාන්න පුතේ එක්සර්සයිස් කියලා. එක්සර්සයිස්. Exercise. Yes. We didn't discuss last exercise. Yeah, I have to discuss that පුතේ. Exercise කියලා දාන්න මේක ඉඩ තියන්න. තව බලමු.
අද අලුත් එකක් කරයිද දන්නේ නැහැ. බලන්න පුතේ මේකේ කොහොමද පැත්තක් තියාගන්න එක හොඳයි because no need to write the questions. One side is enough for the exercise. Right, can we discuss the first exercise? Okay, come පුතේ. Right.